Duk da ma dai na san cewa a yanzu sana'ar girke-girke shi ke ci musamman a yanar gizo. Wasu fa ba su tabbatar da haka ba, domin kuwa ba su ganin alamun haka. Masu kallon mu, maudu'inmu kenan na yau. Wato shin yaya sana'ar girke-girke ke taimakawa mata da samar musu abin yi a wato kasuwancinsu? Wani irin ƙalubale masu sana'ar girke-girke suke fuskanta musamman a Arewa? Wani irin wato matsin lamba suke fuskanta? Shin lafiyar ƙwaƙwalwansu shi ma an bar shi a baya ko yaya? Maudu'inmu kenan na yau a shirinmu na Matan Arewa. Masu kallon mu, sunana Ummu Kulsum Abdulkadir. Idan muka dawo za ku ji kuma wace baƙuwar nake tafe mana da ita. Masu kallon mu, kamar yadda na gaya muku, maudu'inmu na yau kenan a shirin namu na Matan Arewa. Shin yaya sana'ar girke-girke ke taimakawa mata, kuma wani irin ƙalubale da matsin lamba suke fuskanta a wajen sana'arsu? A tare da ni akwai babbar baƙuwarmu wacce ta kasance ta jima tana sana'ar girki, domin kuwa ta yi girke-girke har ma a wato manya-manyan kamfanoni da suka shafi su Magi da dai sauransu. Wannan baƙuwar tamu ba kowa bace illa Hajiya Habiba Haruna, wacce aka fi sani da Mantis Kitchen. Masu kallon mu, aka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi, bari na sada ku da ita. Barkanki da kasancewa a shirin. Yawa, barka dai. Masha Allahu. To, kamar yadda na gaya masu kallon mu, kin jima kina sana'ar girki, amma kuma an ce waka a bakin mai ci ya fi daɗi. Za mu so mu san wace ce Habiba, kuma ya aka yi kika fara sana'ar girki? Assalamu alaikum masu kallo, sunana Habiba Haruna. Na fara sana'ar girki over 10 years, I think. Sana'ar girki started kaman as a hobby. Na fara shi ne kaman just ina da sha'awar girki. Ina son girke-girke. Ina son ganin mutane. I realize girki ne kadai, abinci ne kadai ke connecting mutane, kaman bai da abinci is not biased. I don't know, ban san ya zan faɗe shi da Hausa ba, amma abinci ne, gidan abinci ne zaka je kiga kowane irin yare, baya discriminated. So abinci dai kawai, it's something that brings people together. Sai naga that's my passion, abin da nake son yi kenan. So na fara harkan girke-girke kaman wasa ne kawai. Na fara da irin small chops, shine irin samosa, spring rolls, dan zobo, juice dai haka. Yanke ba wai muka fara girkin sosai ba. So bayan na haifi yarinya na farko, lokacin little challenges su zama shiru, babu wani aikin gwamnati babu. So daga zauna haka, I decided to, lokacin ma girki babu su Instagram, lokacin Facebook ne, and lokacin babu yanda yanzu kowa ke sana'ar girki. Lokacin few people ne, sai dai kawai kaɗan, amma dai fi yin ciniki during irin events kamar sallan azumi ko layya, sai kuma akwai biki. To a lokacin ne muka ɗan fara kaɗan dai, da rashin capital kuma da babu ilimin harkar abincin ma kanshi. But kawai dai na fara ne dai kawai just to keep myself busy, ya zama ina da wani abin yi, kuma
ka daina bani a wurin mai gida irin all the time din nan. So kawai harkan girki was na dai ta tunanin wani sana'a zan yi. Na sai da takalma Vinci shoes lokacin ana turo min daga Malaysia, na sai da jakunkuna, na sai da kayan yara, but raina din dai girkin ne dai kawai da I keep going back and forth. Dai girkin ne dai sana'an da dai nake ya fi kwanciya ma a rai. Kawai ko da na yi addu'a in yi wani sana'a, it still goes back to girki. So kawai sai na ce I feel that's my calling. Kawai let me just cook. So that is how I started here. To wani irin kalubale kika fuskanta a lokacin da zaki fara wannan sana'a na girki? Lokacin da na fara girki gaskiya ba na fara ma a lokacin da ina so bane. I was really having financial challenges. Sai na ce to da in zauna ba wanda zai maka. So I think your best bet is you. Da ma da na fara, I think da na yi sana'an girki da na yi shi da ƙarfi. Maybe yanzu I would have been one of the Mr. Bigs in Arewa. Amma a lokacin the business was killed tun kafin ya yi fara ya yi nisa. I had an encounter with wata mata, she ordered ta yi order ana jibis gobe sallah. Ina ta advertising a Facebook, sallah zan yi su cincin, samosa, spring rolls, donut da su rice haka. So ana gobe sallah, I think kaman karfe azahar haka sai ta kira ta yi order. Sai na ce mata ina riga na rufe order. Sai ta ce min da Allah in taimaka, ba za ta iya aiki ba, she's pregnant and she can't do anything. So da na ga dai ta yi persuade kawai sai na ce to zan yi mata. Sai ta ce da Allah gobe a kawo mata daga an tashi sallar Idi. So lokacin babu delivery services nan ba komai. Da aka tashi sallar Idi na tura yaron da yake taya ni aiki Peter ya je nemo mana taxi. Aka nemi taxi da yake kan ba a samu ba. My husband is a very simple human being. Sai na shiga na roke shi na ce da Allah ya taimake ni. Tunda tana zone 4 ne lokacin gidana na Lagos Street, so babu wani nisa sosai kuma kisaran sallah garin babu traffic sosai. Sai ya ce mu okay, sai na hada shi da Peter yaro na nace su je su da Allah su delivery mu. Suka je sai Peter ya haura sai ya bata. So she actually called ko a'a na tura mata. To kin san halin order sallah ba za ki koma baya ki ga suwaye suka order ba because abubuwan na yin yawa. So babban sallah da karamin sallah kin ga babu nisa. So ana gobe babban sallah shi ma na yi ta advert ana gobe babban sallah sai ta kira. Her first sentence was, baki fa kira kin mun godiyar order ɗina na last one. Sai na ce haka fa ki haƙuri. Na gode da order. So ina so ki yi min the same thing da kika yi last year, but ina son wannan karan da salad. Sai na ce mata to I can't do it. Kina yin lattin yin order, and yawanci I don't buy this stuff in ajiye, nakan sai daidai na order ɗina ne. So she insisted that she's gaskiya ba za ta iya ba ta haihu ba, so I assume kin ga cikin ya ƙara nauyi. So she made the order, ta tana son donut na 4,000, tana son rice, tana son salad, tana son masa, tana son drinks, tana son donut, so da samosa. So we did everything. So mun yi donut in jajibere. So da muka gama sai muka bar yeast a buɗe. Ashe ba su rufe yeast da kyau ba, to kin san yeast and that babban sallah during damina ne. So da safe ranar babban sallah aka tashi ana ruwa. So muka kwaba donut da safe kafin a sauko Juma'a. Idi kin san ya riga ya yi rising sosai suya. Donut bai yi rising ba. Kuma babu masu sayarwa a kusa da mu sai an shiga kasuwar Monday market. So sai da Peter ya ce anti donut fa yaƙi. Na ce da gaske ce wallahi yaƙi tashi. Sai na ce to what do we do? Kuma timing din ta ce ana saukowa Idi za ta aiko. Sai na ce mishi ka san me za mu yi? Tunda na ji taste din donut din is very nice and yayi laushi amma bai tashi ba. Ka soya mata ɗan daidai ba da yawa ba. I will tell her I will refund the money kawai tunda ta ce mun yaran take so. Let me not disappoint them. So I will refund her the money. Kawai sai mu bata donut din kyauta. Sai ce mu okay. Sai soya mata kaman guda 12 pieces, I think. Muka sa mata a white tray. Ban manta, I hardly forget things. na sa mata a tray na wrap mata shi da cling film. So sai ta mun waya wai gashi an zo karba.
and yanzu nan ma ta haihu. So I was really happy for her. Ta ce yanzu nan ta haihu amma mai gidanta na waje ya zo karba. Na fito sai na gaishe, an elderly man, he should be older than my father also. Na gaishe shi, so I couldn't explain to him that the donut was started. I felt sai ya cika mu ido, I couldn't say that. Sai na ce okay, bari in nayi kamin da anjima I'll just call her. Maybe that was my fault. Sai na ce I'll call her and explain. So da na shigo da na gama bashi sai na shigo gida. Ina shigo gida, a call came in. Ina waya ina aiki. Wallahi sai na manta. I continued what I was doing. So like after 40 minutes haka a ce da fitan shi sai ga call ɗinta. Hello, wannan wani irin rashin mutunci, wannan wani irin donut ne. Sai na ce mata relax, calm down, ba sai wannan ai wulakanci ne. Ta ya za in sai donut ki bani wannan na ce mata just calm down please, let me explain myself. Sai ta kashe waya. I called, yayi ringin ta kashe, ta yi reject, na yi na biyu, na uku sai ta yi blocking ɗina. To ke za babu Facebook ne, babu ma WhatsApp sosai. Kamar akwai WhatsApp, but it wasn't like yanzu that you can just easily communicate. So I went to WhatsApp, akwai WhatsApp. So I went back to WhatsApp, sai na fara typing, she blocked me again. Sai na ce wa mai gidana ya zai gane gidan, sai ce mu ya san block din, amma bai san gidan ba. Sai na ce mishi to please anjima gobe ka kai ni mana, let me go and refund her money and explain myself. Because she sounded really angry. Kuma kaga mutumin da ya haihu, you don't want to piss him off saboda jininta and all that. Sai ya ce okay, to shikenan. So we let it. Asuba, I had this friend on Facebook. We're very close. Sai ta kira ni. I was surprised because a Kaduna take, and I've never met her, but then I saw a Kaduna take. Sai ta kira ni. I was like, "Ko ta zuwa Abuja ne, calling me da asuba?" So sai ta ce ya kuke, barka da sallah. Na ce mata lafiya. Ta ce kin hau Facebook? Na ce a'a ban hau Facebook ba. Ta ce please do that because some woman is bashing you on Facebook. Kawai sai hannu na rawa. Na ɗauki wayar na koma na scroll na gani Facebook na buɗe. This woman actually broke the donut in pieces. Ta kakkarya, ta sa su a plate. Sai ta sa the caption reads, beware of fake vendors like Mantis Kitchen. Hasbi Allah. Kawai sai hawa ya fara zuba ido na. So I was like, showed it to my husband. Say, he just smiled and said, "Mata ma ba ku da aiki." Mata. That was what he said. Kawai he said, mata kenan. Kawai na ce mishi tashi ya kai ni gida. Ya ce min da asuban nan na ce ai ya kai ni gidan nan kawai. So sai ce min ya haƙuri, by 8:30 zan kai ki. Ya kai ni kawai 8:30 na. I couldn't sit, I couldn't eat anything. Kawai raina yana zafi. I hate irin wannan confrontations. Like if I were wrong, I know I'm wrong too, about explaining that. But she should have waited for my own side of the story. I wasn't rude. I wanted to even refund her money. Okay, it's a block. Na yi knocking. Na yi sallama, na yi knocking a gida. Ba ma san gidan ba. I met somebody at the staircase. Na ce mishi dan Allah yana neman gidan matan da ta haihu jiya. Sai ce nuna min gidan. Na yi knocking. Na shiga. Sai mijin na same shi da baby a hannun shi. Sai ce Hajiya, he actually recognized me. Hajiya ina wuni, ina gajiya. Sai na zauna. I cry easily. Sai ya ce Hajiya lafiya da sassafe. Sai hawaye. Sai ya ce lafiya. Sai na ce mishi, sai na miƙa mishi waya because ina magana murya na rawa. Sai ya ce inna lillahi, matan nan bata bar magana nan ba, jiya na ce kar in ci ta sake magana nan ba. Sai na ajiye 4,000 din. Sai ya ce mun tana wanka ne. Sai na ajiye mishi 4,000 din. Sai ya ce ɗauki kuɗin ki tafi. Sai na ce mishi a'a. Sai ya ce min ki ɗauki kuɗin ki tafi. Sai na ce mishi to I couldn't say no to him. Saboda girman shi. Sai na ɗauka. Sai ce ki haƙuri Hajiya ki tafi. Na ce mishi to ba, na gode. I picked the money na tafi. Na dawo gida. But I don't think from that day I lost all confidence in myself. Like, because Facebook then I went and saw 350 comments. And out of that 350 comments, I think is only 10 that were saying they should wait for my side of the story. So you can imagine 340 calling you fraud, calling you Madam Faria, calling you neman kuɗi hauka ne, macuciya, ta ya za ki ci gaba, you get. So you can imagine 340 people bashing you for donut of 4,000 and only 10
It was just one of my friends, Zara Buba Atare. She was the one that said, "Can you all please calm down? Let's wait for her side of the story before you guys conclude." Na fito na gaya musu yadda muka yi from the beginning, the first order to the second, da wannan da har da chat din I did a screenshot na posting. Tukunna ka fara wasu ka fara bata rashin gaskiya. One of my friends that I thought was my friend was even saying, "Kuma mata kun cika kasala da laziness. 4,000 aka bani donut, ai zan yi donut cikin roban bahun." She's my friend. I was expecting her to like even wait for me. Well, like she was saying that, and I was seriously. So I now realize you don't actually have friends. You just have people you know, but not friends. So say after a day, she sent me a message. She now unblocked me. When matter we should look out for each other. And I was really seriously, how are we looking out for each other? I just let it slide. So from that day, gaskiya, I won't lie to you, I lost confidence in Girke. I kept doubting myself. That was why I couldn't keep the business going for long. I know I can cook, yeah, I know that, but I kept feeling like I'm not up to standard. Ko da na yi mutane sun ji daɗin shi, I keep feeling like at the back of their mind they have some rejections. And you could think wanda ta yi haka din ba ta yi karatu ba, or she's not exposed. Sai da na zo zan haifi second baby na, aka ce za a haɗa da wanda za ta yi min cesarean section. Ba ta san ni ba, na san ta, na san sunanta. I know her surname from her alert. Sai doctor sai ta haɗa da ita, ta ce ita she won't be around, but one of her doctors that they training, she's very good, ita za ta yi min surgery. Na zo ta yi min consultation, she was very friendly and nice. Okay, because ta min consultation ta yi komai. Na zo zan fita daga ɗakin sai ta ce mata it's a small world. Sai ta ce mu, yeah, it is. Mun taɓa haɗuwa wani wuri ko? Sai na ce mata, no really, but I'm Mantis kitchen. You could see it in her eyes like surgery da bata mun ba dai kenan gaskiya. She didn't. She actually gave me another doctor who did. I don't think ma na ƙara haɗuwa da ita. Saboda me yasa? I don't know. You could see it in her eyes that cikinta ya mutu or something. But I don't know. She did. Ba ita ta mun surgery ba, another doctor did. So. Ke kuma baki jira sai ta gama? No, I couldn't. I felt somebody of that, a medical doctor at that. So when it comes to supporting, it doesn't have kome ilimi ko mara ilimi. I just realized mata we love many problems in each other. Wannan sentence in ciwon mace na mace din nan doesn't exist. No, it does not exist gaskiya. Mu mata ko ki lura ko invigilating ake yi, mata sun fi baki tough time. Ko banki kika je, namiji will attend to you smiling, na mace will give you a tough time. Kisan something I noticed about mata, ba na so ki fi ni. So kaman gidan aure ne, I want to be ita ni ce mowa. So haka muke gani, we think like every woman is a threat to another woman. Amma kuma ko ba nan ba to ai yanzu ke a misalaki, a misalin ki da labarin ki, ba ku taɓa haɗuwa da juna ba, to me ya kawo Exactly. rashin fahimtar juna? Exactly. That's what I'm saying. Like, mu mata mu ne problem in each other. Maybe to her, I didn't give her the expectation. But maybe at Facebook, people were hailing or saying I am that good a cook. So she was looking for a leak or a fault to tell people otherwise. Maybe. You know, we all think differently and we see things from different perspectives. So we just move, we always look for. We don't look at the good side. We're always looking. In zaki abubuwa guda 100 a social media, people will hail you. But when they make a mistake, the world doesn't forget that. That mistake, ko yo aka a ce kin yi wani abu na batanci, a ce kin zo kina yin wani abu na kirki. The first thing za ce, ina ce nan ta yi kaza. The world doesn't forget your bad apple, but we always forget the good things. So mata, we are very, very good in that. So tun daga lokacin gaskiya, I lost confidence in myself when it comes to cooking. I cook. I even train people. I cook, like I love cooking that I actually pray for food. I don't know if you understand. Like I raise my hand to ask Allah, I'm going to cook this today and I want it to be that tasty. So I love cooking. I went to Kaaba and asked Allah to make everything I cook
tasty. Yes. Okay, sorry. So na je Ka'aba ma na roki Allah komai na dafa yayi daɗi. So haka nake son girki. Ba amma in mai da shi sana'a sai in ga kamar ina fara sai ga kamar ban kai wancan ba ko na wancan presentation din nata ya fi nawa ko wancan nata din ya fi nawa ko kuma yawwa za a zage kin gane. I still haven't har yanzu ban fita daga wancan trauma din ba. I'm trying in ci fita daga shi, but part of me dai akwai sauran. Za mu ce kenan shine babban kalubale da kika samu har yanzu yana nan kamar yana nan a cikin cupboard ina, is the only skeleton a cupboard ina da ya kasa tafiya, wanda za mu iya cewa ya dan taba miki lafiyan kwakwalwa kaɗan saboda kullum yana nan ya ki ya tafi. To Allah ya samu dace. Amin ya rabe. To yaya kike daidaita rayuwar sana'anki da kuma shi damuwa wato stress? Misali tun da kika samu kin ga wancan matsalan da kika samu kuma kin ce har yanzu kina yi. To yaya kika daidaita wannan matsalan kar ya ƙara taɓa miki kuma rayuwanki gaba? I wouldn't say na daidaita gaskiya. But I've learned not to kill myself. Kawai ba zan kashe kaina ba. I choose my battles, so let me use the English for this sentence. Ina zaben battles ina, like in kika kira ni kina son abu naga kaman zuciya na bai mun in yi miki ba, like ban yadda da perfection din wannan ba, zan ce miki I cannot do it, ba zan iya ba. Ko kuma duk yadda mutum zai roƙe ki irin ita yadda ta yi ta roƙonki, yawa dai da zaka lokacin ba zai yi ki ba, amma saboda a lokacin yawa ba zan ina daga cikin mutanen da ban iya kallon idan kan ce maka a'a ba, har yanzu ban iya ba. Yana min wuya in ce miki a'a. I feel it's rude and I feel like ba zan iya ba gaskiya in ce miki a'a. To but amma now I'm learning to say in ce a'a da, because I realize dan adam kan shi ya sani, bai damu da wai kina iya kokarin ki ga ke kin zama mutum mai adalci a cikin al'umma, shi kan shi ya sani. So kawai in kika ce min kina so in miki kaza, in naga san iya I do it, in naga ba san iya ba zan yi ba. Yes. Masha Allah. To ya kike bada fifiko wajen kula da kanki a matsayin ki na mace sana'an girki? To gaskiya bana wasa da lafiya na. Bana son jikina. Ina aiki, like zan iya zama ban da mai aiki, ina rayuwa. In kana da an understanding partner, my husband helps a lot. So yawanci abubuwa ko da aiki ne na karba, in ya ga zai fi karfi na ko zan karba, in na ba shi shawara zan yi karbi kaza, ya ga zai fi karfi na zai ce ma wannan zai fi karfin ki, in ba je zaki samu inda za su miki ba, kar ki karba abin da zai fi karfin ki. So I make sure like na yi abin da iya daidai kwakwalwa na zai dauka. Yanzu kin ga can da na yi after last 2 years I don't think ina sana'an girki, tun da na yi samu ciwon su kidney stones, fatty liver duk lokaci daya, ga ciki na zo na haihu. To da na ga ina recuperating, yaro na kuma aka zo cire shi suka karya mishi kafa a cikin tiyata. To sai na ce let me just calm down, bari in kula da kaina da yaro na. To yanzu na ga ya girma, is 2 years and ni ma na ji sauki. To that is why kika ga koma page na za ki ga na yi rebranding, like kwanan nan ne na dawo na fara business ɗin ta ƙarfi. Kamanda. Allah sarki. To ta yaya kike magance matsin lamba daga abokan cinikayyanki? Bana alƙawari gaskiya ne. In naga bana alƙawari. Akwai wanda za su baki order and a cikin jikinki ma a cikin jinin kike san za a zo a ƙari da siya. So irin wannan mutanen I try as much as I can to avoid them. Ya kike karantar su? You know. You would definitely. Akwai wa'inda ba su da kirki.
akwai wanda ba su da kirki, like na ce miki ba su da kirki. I used to know someone, na san wata kawata ce dai, then in kina ganin status ina in zan sai da abu, I always na saka kuɗin. A lokacin ma kenan, that was 7 years back, 8 years back, na fara kunun aya. Kunun ayan ba na sa mishi sugar, ina yin like, because a mudu ɗayan kunun aya na kan samu not up to 10 bottles na 50 cl. So I make sure na yi kunun ayan da in kika yi tasting kin san yes it's that rich. So a lokacin ma kin ga zan samu sababbin bottles, ne ba na sawa irin used bottles din nan, dole sai sababbin bottles. So zan na yi posting na sa kunun aya 500. She was my friend, kuma tana gani, she sees my state, tana karanta status ina tana gani. And kamar muna zaune da ke za a kira a tambaye nawa kike kuna, zan ce 500 kowane bottle. So ranar da safe sai ta kira ni, ranar ma bani da kuɗi, ban ma da kunun, sai ta ce min tana son kunun aya guda 10. So you can imagine, I was like seriously, na tashi da murna na je na saya aya. Dan lokacin ma sai ka shiga Monday market, I had to walk. Na je na siyo aya, sai kwakwa, na sai dabino, na zo na wanke. Ni fa zan wanke aya na, let me be sincere with you, har omo nake sawa kaɗan. That's a little bit OCD da zan sa, sai na wanke, sai na ga ayan yayi fari, in ɗanɗana in ji babu taste, sai na wanke shi, like ina wanke aya kamar so 10. Zan jika in wanke, in sa hannu na yanda ake wanke kaya, haka nake wanke aya na, in sake in yi rege shi saboda fitar da ƙasa. So da ina yi kunun aya za ki ɗauka an sa mishi wani abu ne that makes it white. Na yi kunun aya, I think I got 11 bottles. Na sai sababbin robobi na saka mata. Na kai mata gida. She's my friend. She was my friend. Na kai. So na kawo mata kunun aya, sai mai gidan ta yace, kunun aya nan yana da daɗi, ke ba kina wasa da harkan girkin nan naki, ki yi girkin nan mana, make it a business, kina ta wasa da shi, you are very good, amma baki sa hankali ba. Na ce I will. Sai ya ɗauki bottle ɗaya, sai ya sa a bakin shi, sai ce min kai kunun nan ya mishi daɗi wallahi. Sai ta ɗauki bottle ɗaya, sai ta kurɓa, sai ta ce ita kan bata cika son kunun aya yayi garɗi haka ba ma, in garɗin yayi yawa baya mata daɗi. Sai ta ce ta ɗauke, ta zuba a cup, sai ta ce ta fi son kunun aya ya ɗan yi tsami. Sai ta ɗauki lemun tsami ta yanka, sai ta squeeze na kunun aya. Ina kallon ta, nan da nan sai ya coagulating. Sai ta ɗauka, sai ta kurɓa, ina kallon fuskanta, bata ɓata fuskan ba, but I'm very sure she did not like the taste. Na yi ɗika bambanganta, ta tattara sauran ta sani, na ɗauka ba baki za ta yi. Na zo zan tafi, sai ta ce bari ta tura min kuɗin kunun aya na, sai na ce mata okay. Sai na ji alert ya shigo, na ɗaga waya, sai na ga 1000. Sai na ce mata na kawo 1000. Sai ta ce mai kuɗin kunun ayanki ne. Sai na ce okay to na gode. So ban ce mata komai, hakan ta. And I spent 3,600 da kuɗin niƙa, na kashe 3,600 da kuɗin bottle, kuɗin aya, kuɗin kwakwa, kuɗin dabino. So kin gane, there are people that kafin ma ki fara transaction da su, you will know. If someone means trouble, in kina harka da mutane, yana fara baki order, za ki gane kawai extra, he is too extra. The person wants perfection. Kuma zai tabbatar in ya saya dabino naira 100 a gurinki, he wants to have value for his money. Yana so ya ji kowane tauna ɗaya ya ci naira 10, har sai ya ci 100 nan nashi. To haka suke. Gaskiya ku masu sana'an girki kuna shan wahala. Akwai wahala sosai. So kuma da wannan mentality mutanen da baki da suna ɗin nan, to shine main problem. Amma to ya ku kare 1000 kawai kika karba? 1000 na karba, har yau mun taɓa mata magana ba, sai ke yanzu da na bashi. Sai mai gida na bashi labari yayi dariya, yace baki mata magana mun ce me zan ce mata, ai ta san nawa nake sai da. That is ban yi confrontation ba gaskiya. Ina da faɗa, ina da magana sosai, amma akwai certain things that I just let it like kawai ya wuce kawai. Ai ta sani. So in ma bata sani ba a yau, washe gari ta ga na yi posting, za ta iya ce a'a
dama kunu 500 ne ai ban sani ba na baki 1000 ko da bata cika min ba a dai ce acknowledge ta ga ina sai da haka ba bata taba maganan ba ne ban taɓa ce mata kuma ba har yau. So there are trouble people like that sosai ma. To wani hanyoyi kike bi wajen gina kasuwancin ki don ganin bai durƙushe ba? Gaskiya kasuwanci yanzu I may be sincere with you a yanda ake tafiya the only way kasuwancin ka ba zai durƙushe ba shine in kana da capital. In ba ki da capital in kin gana ma ki sa shi a kanki kina yawo da shi lungu-lungu. Kin ga yanzu packaging a Abuja branding packaging shi ke saida ba wai abincin ba content ɗin ba. In kika je wasu eateries in kika ci abincin su you start wondering what's the hype all about, meye mutane suke ci, meye ne mutane suke wasawa. Ba za ki samu packaging din is well packaged, an yi packaging takarda za ki ga kaman kar ma ki yadda takardar, amma content din cikin baki kam sai addu'a. So what is actually selling especially in our Abuja now is packaging. So in kina so kawai business in kika yi da durƙushe ko ya dakushe or whatever da Hausa is kawai ke dai ki tabbatar kina da capital ne. Every season kika tashi kina da capital. In an kira ki order make sure kina da capital. In kina da kuɗi you get money with money. That's just the word. In kina da kuɗi za ki samu more kuɗi. Ko yanzu a haka kin ga yanzu ina nan a nan wurin. Idan zan yi advert din ina yogo fura sosai. Yanzu na yi Instagram advert din yogo fura. Let's say like 10,000 naira advert na yogo fura. To a gobe zan iya sai da yogo furan 30,000. Kin gane? To amma ban yi Instagram advert ba dan na sa a status ina. Wata za ta mai tunani da sai abin ta bagaran sai kin dirmo nan sa fura sa suga ba kin gane irin wannan. So in ban yi Instagram advert ba zan iya samun ciniki. But the fact that ban kafu ba mutane ba su san ni sosai kamar da ba. Kisan kika yi taking break kaɗan. People tend to go for the available sai a koma wurin wanda yake da. So in kin dawo duk lokacin kika taking break a business kawai in kin dawo sai kin fara from scratch. So yanzu I'm starting like a beginner from scratch. The only difference with me and a beginner is na san how to go about it and how to just continue, and I know what to sell saboda na san me demands mutane and I know where to go for. Amma bayan wannan I'm just a beginner right now. Oh, semi-beginner, I don't know. To, ta yaya kike bi wajen magance kuma nuna wariya a sana'arki? Sau da yawa za ki ga mutane sun fi so a ce ɗan wane ko ƴar wane shine ake tunanin kakai. That discrimination actually works more in Abuja. And su kansu ƴaƴan wane. I try buying, ina kokarin saya a gurin kowa. Idan naga kina sai da abu, ni ma nake sai da irin shi. Naga hype din naki yayi yawa. Nakan sai naki. To try it and see mene nawa babu. And so tari tsakani da Allah ban ma nuna ma mutane na ne. Kamar yanzu zan iya kawo miki na da na wata ba tare da kin san nawa ba, zan ce miki da Allah try wanne ne yafi. And duk wanda na bashi za ce min nawan yafi. But then that person zaki samu yana ciniki 10 times cinikin da ni ba ma na yi kwatankwacin shi. So Abuja in kira so ki samu kuɗi, like I said earlier, kawai da kuɗi ake neman kuɗi, da suna ake neman kuɗi. Zaki iya samun kuɗin ke baki da suna zaki iya, but fa at times is either kina mingling da yaran masu kuɗi ko kuma kin kafu din kin yi business din da har maybe wani dan mai kuɗi ya saya an yi tagging ɗinki. Ai ko mutanen mu yanzu da su saya a wurin ki ke yanzu a misali ki saya yogo for a wurina, ai zan ce ummu kusum ta saya abu a wurina. Amma the fact that yanzu a misali let me take yaran Gotv. Yanzu a misali ina sai da gishiri suna sai da gishiri. A ce gishiri nan kika using teaspoon for a whole abinci zai yafi miki, na so sai kin using tablespoon. To kin ga ai na yafi. To the fact that ni Habiba ce kawai ko na nuna miki appreciation online, nobody will notice.
amma suna su ce sun gode ko sun that day zaki samu followers saboda yar Dangote ta mentioning ɗinki, kin gane. So mutanen mora da a yi mentioning ɗin nasu su saya a wurin manyan than to grow up your business for you. Amma lokacin da ke kika girman kika yi business in har kika girma kika kai stage inda an san ki din, a lokacin su kuma za su fara ai wance da ni ai cousins ma muke ai iyayen mu ma yan ai that's when the relationship starts. Sosai ma. Amma in kina beginner stage or starter, as a starter forget about everyone, just kawai ki kama Allah and do what is right, kawai ki perfecting abubuwan ki business ɗinki da kyau, ki hada da addu'a har ki kai inda kike so zo. To Allah ya taimake mu. Amin. To masu kallon mu zamu je hutu rabi lokaci a cikin shirin namu, idan muka dawo kuma zamu ci gaba, ku dakace mu. Masu kallon mu barkanmu da dawa daga hutu rabin lokaci. Idan yanzu kuke kunna talabijin ɗin naku, kuna cikin shirin namu ne na Matan Arewa, inda a yau muke tattaunawa akan yadda sana'ar girke-girke ke taimakawa mata da samar musu aikin yi da kuma ƙalubalen da suke fuskanta a sana'ar tasu. To barkanmu da dawowa. Masha Allah. To wani shawari mai muhimmanci kike da shi da zaki ba mata masu sana'ar girki? Sana'an girki gaskiya sana'a ne mai kyau da yake taimaka har mata mai gida. Kamar yadda yanzu na fara ina yin girke-girke for breakfast da lunch. Kamar zaki order in kina aiki za a yi miki a packaging a kai. Ba dai hotel ba fast, kamar ba dai hotel ba ya zama akwai ko da yaushe. Muka yi advert a ce okay gobe menu for tomorrow kaza, mai jollof rice ko za mu yi basmati biryani ko mandi irin wayannan dai. So yawanci a gida ma kakan yi abincin kawai da extra, kawai yan gida su ci abinsu. So it helps a lot. Breakfast akwai all the time, rana akwai abinci, da daddare bayan kina da order akwai abinci, zaki ci har neighbors zaki ba mu abinci. So girki abinci, sana'an girki yana da albarka sosai. Allah ya sa maka hannu zaka samu kuɗi, mutane za su amfana da kai, za su ci. Duk wanda yake taya ki aiki ma yana tafiya da abinci gida most of the time, so zai ci abin shari ya ba ma wani. To gaskiya sana'an girki sana'a ne mai kyau, especially in baka da ha'inci kuma kana tsaftace wurin girkin ka kuma kana girki da kyau. So it's a very very good and lucrative business. Kafin a san ka dai zai dan taking time, amma all you need is mutum biyu uku irin manyan parastatals ɗin su ɗauke ka musu girki, su ji daɗin shi, su yi posting ɗinki ko kuma wanda ya bada labari ko wani ya ci ya saka ya ce ai ya ci abincin wance, inda Allah ya sa lokacin ne lokacin kun faya kun ɗin naki sai ki gani kin tafi. But business gaskiya sana'an girki yana da kyau, just kawai one drop at a time, a hankali kana yi har da Allah ya maka nasibi ya ce maka business ɗin kawo kun faya kun ɗin kamar yadda kika ce. To wani rawa fasaha ya taka a sana'ar girki? Kin ga kamar yanzu Instagram girki arewa, everybody kowa ya koma arewa girki. To matsalar arewa ba zan ce mishi matsala ba, we're trying to rise. Ba amma muna da weakness ɗin mu ɗaya. Ni da ke a friends na sana'an samosa da spring rolls, kin zo gida na kin ga ana ta order, ke ma kawai sai ki decided ke ma zaki. We might have the same group of friends, so kin ga
kina expecting su ma su dawo wurinki. To ba ma barin junanmu mu growing. Yanzu kowa ya zama Instagram chef. It's very good, it's very okay. But I think if we carve our niche, like me kika iya, ni da ke okay duk mun iya girki, but me specialty ɗina, maybe na fi iya gargajiya, ke kin fi iya su drinks, ita wancan friend namu ta fi iya small chops, ita wancan ta iya su pastries. To kinga we can form like a cycle tsakaninmu. In aka kira ni biki a ce ma ana son a whole package ne, za ku mana drinks, pastries da abinci. I will call you for the drinks, I will call her for the pastries, ta bani wannan ɗinta, ta bani budget ɗinta, ki bani naki, in kawo nawa mu haɗa. A wancan friend ɗin namu dama she's into wannan ake kiran shi designing su abubuwan biki, deco and all. Kinga mun taimaki juna, mun helping each other, mun yi growing. Amma dukanmu mun koma like in aka fara mandi rice, everybody goes back to mandi rice. In an fara milk cake, everybody is now selling milk cake. In an fara masan gero, kowa koma masan gero. We are arewa kaman ko we are seasonal people. Daga wata ta fara abinci tana raba wa mutane, yawa a social media tana video, sai ki yawa in kika ma ba su share sai ki an ce ana yi ne, you know, ba ma son gaskiya arewa. Ko abinci wasu chefs din ma ba ma iyawan suka yi ba. Wani zaki je ki gwada recipe din nace, in kika ji sai ki ma kanki Allah ya isa ma for trying the recipe. Kwabawa suke yi, wasu za su kwaba ne, wasu sun iya. Sannan in ana trending din a girkin ma, in ki wannan ya posting yanda ake Bukhari rice, to throughout that month gaba ɗaya every chef is doing that rice. We don't have our own mindset. I don't know in kin gane abin da nake so. I'm not saying we cannot do everything, but the sky and the ocean is so big that we can swim in it and our ships will work ba tare da mun yi clashing da juna ba. Kin gane? To amma we always ba ma tuna, muna kokarin ganin kawai idan wannan ya fara abu, let's just go back to that. Not realizing, okay, I'm very good at shinkafa da wake da mai da yaji. Like yawa, someone told me about this poundo and co a Kano. Ba san yanzu ko sun ƙara da wani abinci ba. But a lokacin aka bar labari, it was pounded yam that they knew they were good at. And it was that pounded yam they were doing. Har suka zama everywhere an san su. An san su da yin shi. Exactly, and everybody goes there. People leave their places of work. Su bar har wani daga wani gari ana zuwa siya. Just know what you're good at. I can just start making banana bread, carrot cake. Ya zama in su biyu na iya, wallahi I can just stick to that. I can stick to that and grow. Kin gane? Maybe mutane na tambaya na 1 or 2 drinks. I can perfect that drink and then in haɗa da shi. We don't have to do everything kowa yake yi. Kin gane? So arewa we need to know me muka iya, me muka fi ƙarfi a. Mu kawai, I think it's better mu tsaya inda muka ga mun iya. Ilimi kogi ne. You can be vast, you can just kai ta kokarin ƙaro ilimin kana yi. Amma in muka ce for every time wannan season din abu yazo duk zamu tafiya mu koma, sai kiga ana ta losing gaba ɗaya chefs din ma ana ta losing interest ma tun kafin. Ba akwai chefs da yawa zaki ga kina respecting din su, sun iya, suna kokarin su, ba su da hayaniya, and they are good at what they do. Amma kuma in kika duba yawan chefs din na TikTok sun yawa, alhamdulillah kawai kika sai. To ne darussa kika samu a sana'ar girke-girke? You meet people, like haɗu da mutane from all walks of life. And in kin iya girki, in kika shigo guri, you're like a mini goddess. I don't know, like people respect you for that. And girki zai iya kai ki ko ina gaskiya. Kuma in kin iya girki, you still the show. I don't know if you get, like,
in kika shiga guri kin iya girki wannan ya ce how waye kaza ai wancan da ta yi, everybody wants to be friends with you. I've learned a lot from Girke. I've met a lot of people like Girke. I've traveled to the places about the Girke, and being one of Maggie influencers made me like muka haɗu da mutane da muka ɗan zazzaga Nigeria irin wannan abubuwan haka, and exposure. Girke gaskiya kawai is, to me, go back in time a sake halittar duniya, I still want to be a chef. Masha Allah. To kuma me burinki ga Mantis Kitchen nan gaba? I don't know, but I want it to be a household name. I want Mantis Kitchen to be on everybody's lips. I want to be a brand that in mutane suka ji sunan, they should be like, yeah, I know that brand. You know, I want Mantis Kitchen to be everywhere. Ya zama ina girkin da zan ce, let's say yau a ce ina da employees kaman guda 100 under. Masha Allah. So something like that. I want Mantis Kitchen to be, I learn everything gaskiya. Ni ko karamin yaro ne iya abu, I will go to online in koya. So I'm trying to make it like a chain of business, just like Gotv. Yana da siminti, sugar, salt. So idan na yi wannan irin Mantis Kitchen ɗin, muna da fine foods, muna da fresh foods, muna da processed food, muna da pastries. Duka. Irin shi. Masha Allah. Kin kasance mamallakiyar Arewa Rising, me manufar shi? Me kuma kike faɗakarwa da wannan? Arewa Rising is the blogging page. Na fi shekara 5 ina so yin blogging page. Anyway, my brothers suna ce ina cika procrastinating, amma, and I told one na ce at times ba procrastination bane, at times lack of resources ne. Wani lokacin kana so ka yi abu amma baka da hanya, baka da means, baka da resources. But ina son blogging page ina ya zama different from blogging pages da ke yawo. Ina son mata su san their worth. Ina son matasan Arewa su san me iyayenmu suka sani. I was born late 80s. I was born 86. So ban san during mulkin Buhari da sauransu ba, but I had yanda Buhari da wannan din shi, vice president din shi Idiabon, how iyayenmu suka ce akwai su cooperative, they get food items from offices, karshen wata sai dai a cire kaɗan a salarinka. Like Arewa was worthy. Mutanen Arewa a lokacin back then, wannan mutum a anguwa shine baban kowa. People go there for like a shawara, ana da matsala a gidan aure, ga gidan da za a tafi, akwai this woman in the society da kowa ya dauke ta uwa. Irin akwai sanity a Arewa. Like Arewa is a home, is a place that kowa zai so ya ji. Amma Arewan yanzu da ya tsaya a TikTok din nan. Wallahi TikTok din ga yayi mana illa more than tunaninmu, because TikTok brought the ugliest side of Arewa. So my blogging page is to make sure matasa sun san what they can do with their time. It's not only to buy data and go kuje TikTok I entertaining ɗinku. I think we are more than that. Kin gane? Yanzu kika je Lagos for instance, za ki gani duk wani kaskantaccen sana'a ɗan Arewa ne. Za ki ga mutum yana wankin hula a Lagos, da ce miki tun 1990 yake can. Har yanzu muna 2025 hulan yake wankewa. Za ki ga yana sana'an goro, shekara 40 yana sana'an goro. Kin gane? So Arewa needs to know that there is more to life. We can, za mu iya yin, za ka yi sana'an goron. Yes, in goron ne calling ɗinka, you can be rich a goron.
za ka iya ka fara sai da shi a tire, ka fara sai da shi a kwalayen shi, ka fara packaging kana aika da shi kasashen yarba, har fa za ka iya exporting din shi. To amma mu in muka ga arewa suka ga they are comfortable, idan mutum zai je kasuwa ya samu 2,000, that 2,000 is okay for him, zai ciyar da iyalin shi. Ba zai gobe wai yayi tunanin ya zai samu 3,000 ba. Shi 2,000 nan shi kenan, 2,000 nan ya ishe shi. Kin gane? Kaman we like optimism ne, ba we are not optimistic, ko kuma like we are contented, alhamdulillah. But the more kake samun iyali, I think tunaninka ya kamata ya zama is bigger than tunaninka na jiya. Inda ma yau kina samun 2,000 ke kadai ce, in kika haihu ya kamata a ce kin san 4,000 ne zai ishe ku. To amma mu mutanen mu in 4,000 zai ishe su, ko da sun haifi yara 10 ne 4,000. Da wannan haihuwa da arewa muke yi kaman ba gobe, su kori 'ya'yansu, yara na kasuwa shekara 7 sun fito almajiranci, me ya faru? A'a, babansu ya kore su, ya sa amarya a gidan. Irin wa'annan tunanin arewa, na san I cannot perfect arewa, I cannot make arewa, ba zan iya ba, Allah ne kadai zai iya wannan. But then muna da matasan da suke da tunani, worst tunani ma dan 'yan siyasa. Yanzu kika ba ma wani matashi mulkin Najeriya, na rantse da Allah wahalar da muke sha na tipen din da ake kira, to sai mun sha times 50 sosai. So ya kamata a ce muna enlightening kanmu, ka tuna musu labarukan su Queen Amina of Zaria, abubuwan da su Ahmadu Bello suka yi. Yanzu yaran mu basu ma san history ba, karfi da yaji amma cire history a makarantu, babu ba history yanzu. So basu ma san me ba, kawai su damuwan su kalli Big Brother Niger, su je TikTok su kalli su Murja, su kalli G-Fresh, shikenan rayuwar matasan mu. So in abu na trending, shikenan an yi aure, an saka kayan gara, a zauna a yi ta deliberating akai. What are you people doing to better your own lives? So they are making money out of you, ko kuna tunanin suna entertaining ɗinku ne? Kudin su suke samu, in kun zage su ma their account is getting heavy. Amma ku fa kudin ku kuke daɗa ɗaukawa, ɗan kuɗin da kuke samu kuke sayan data, kuke wasting akan su, kuna tunanin su ne wawaye, ba su bane wawaye. Su kuɗi suke samu, for every kallon su da kai ka ƙara musu kuɗi ne, kai kuma naka ya ragu, and then you don't have any means of it. Za ki ga a cikin comment section wata ta ce miki dan girman Allah a ce muke ta, ita da yaranta ba su da abinci, ba kina da kuɗin data. And then wata za ta ce miki ai tana asibiti ba ta da kaza da kaza, a taimake ta. Sai kin duba ai kika post ɗinta duk blogging pages ɗin duka haka take comment every day. So arewa we need to do better. Shi ne kawai sai a hankali, lokaci na gabatowa. Akwai wani baiti da kika yi wa matan arewa, me baitin kike faɗakarwa a kai? So a gaskiya ina ganin like mata mu ne future, mata mu ne gida, mata mu ne society. The idea is duk da kina mace kina gida, you can make the world a better place. Ake iya gyara rayuwar al'umma. Da ke ake example, because in baki fito an yi example da ke ba, za a example da 'ya'yanki. Sannan ke din nan ke ce uwa. Akwai wani baiti da wani malamin mu yake mana a Islamiyya, ce al'ummu madarasa, uwa makaranta ce, al'umma shafiqatul qulub, iyaye mata kuma masu tausayin zuciya ne da sauransu. I don't know the Hausa dai sha, but I feel mata we can do and undo. Za mu iya koma me muka yi. Za mu iya yin business, za mu iya koyarwa a cikin gidan namu. Kin iya ɗinki, za ki iya koyarwa. Kin iya saƙa ne ma, za ki iya koyarwa. Yau ko ɗan wake kika iya, za ki samu kuɗi da garin ɗan wake. Za ki iya koya wa mutane da ake ɗan wake, za ki iya yin ɗan wake ma mutane na biki. In masa kaɗai kika iya, za ki iya samun kuɗi da masa. Za ki iya gina gidaje da masa. In ɗinki kika iya, in ma saƙa ne, ke hatta guga za ki iya yin kuɗi da shi. Bedsheet kika iya. I feel like mata we can do anything we want. Sabulun wanke-wanke ne za ki iya yi, omo ne za ki iya yi. Just look for what you think you can do kawai. Ki koya, in kika koya ki make sure kin perfecting wannan abu. Sai ki gaya ma Allah this is what you want, and then sai ki fara. It's not going to be easy, amma it will
Yes, yau kana To yanzu saboda lokaci dai za mu so daga ƙarshe ki rera mana wannan baiti sai mu rufe da shi. To sai dai in karanta muku dan ina da su na rubuta su da yawa. Amma bari sai dai in na karanta ba dole bane in faɗa muku Hausan daidai. Hausan sai a hankali. So sunan page in is Arewa Rising, ma'ana muna ƙoƙarin mu ga mun taso. So the one poem thing is actually called The Rising Star, and it says, "Oh Arewa woman, strong and true, with dreams as vast as the skies so blue. Your hands mold hope, your heart holds fire, a beacon of strength, a soul to inspire. With each small step, a giant leap. You sow the seeds of dreams you keep. Through trials and storms, you stand so tall, a queen who answers destiny's call. From massa to fabric, your craft divine, your business grows like the northern vine. You rise with grace, your spirit thrives, breathing life into countless lives. O daughter of the Sahel's land, with courage bright and steady hand, may your journey bloom, your dreams take flight. An Arewa woman, shining bright, rise, my darling, rise. Soar higher than an eagle. The sky is just your starting point." So it just says, yana nufin kawai ki yi duk abin da kika ga zaki iya. In kika fara, Allah zai sa miki hannu, and you can be whoever you want to be, kuma you can achieve every dream kike so ki achieve a rayuwa. Masha Allah. To mun gode sosai da kasancewanki a wato wannan fage namu, kuma mun gode da shawarwari da abubuwan da kika gaya mana, da fatan masu kallon mu, ko in ce mata wana, da fatan an ɗauki darasi a wannan. Masu kallon mu, lokaci ya mana cikas, duk da cewa dai zan iya cewa mu kammala komai da komai, da fatan kuma sako ya isa inda ya isa. Duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon, a madadin waɗanda suka ɗauki nauyin kawo wannan shiri, da kuma baƙuwar tamu ta yau, ni Ummu Kulsum nake cewa ku huta lafiya.